Our next witness will be Mr. Tommaso Buscetta. Mr. Buscetta, for reasons of personal safety, has been relocated and is now living under an assumed name in an undisclosed location in order to protect his identity. To maintain his security, he will therefore be testifying behind a screen. No cameras will be allowed to photograph Mr. Buscetta from the area in front of the screen. It is my understanding that members of the media have already been advised as to those locations in the rooms where cameras will and will not be allowed during Mr. Buscetta's testimony in order to maintain security. Prior to clearing the room for Mr. Buscetta's entrance, I again direct that all cameras and cameramen vacate any of the restricted areas. It is my understanding that there are no cameras now in the restricted areas. As such, I direct that the room now be cleared of any other individuals other than senators and the direct staff involved, so the witnesses can be brought in for testimony. Witness can be brought in. Subcommittee will come to order. We have already given the oath to Mr. Buscetta. As I stated before, our next witness is Mr. Tommaso Buscetta. Mr. Buscetta is an admitted member of the Sicilian Mafia. Since 1948, Mr. Buscetta has been a member of the Porto Nuova Cosa Nostra family in Palermo, Sicily. Through his membership, he has become familiar with the La Cosa Nostra here in the United States. Today we will hear Mr. Buscetta describe La Cosa Nostra as an international criminal organization with strong footholds in both Italy and the United States. Mr. Buscetta can provide us with information regarding what he terms the Sicilian Mafia, its traditions, its activities in the international drug trade, and the violence which accompanies that trade, including the murders of several members of Mr. Buscetta's own family. In 1986, Mr. Buscetta's testimony in Palermo, Sicily, was instrumental in the conviction of 435 members of the Sicilian Mafia. In October 1985, Mr. Buscetta's testimony in the now famous Pizza Connection case in New York City helped to convict 35 members of the New York and Sicilian La Cosa Nostra. Today marks the first occasion on which Mr. Buscetta has appeared as witness before the Congress. Mr. Buscetta will be testifying in Italian, but is accompanied today by an interpreter, Mr. Neil Sandeman, who will translate his testimony at the request of the subcommittee, and is also translating our words into Italian. As I've said, I've already given the oath, so Mr. Buscetta, we appreciate your appearance before the subcommittee. We're grateful to you for your cooperation. We believe your testimony will be helpful in giving us an understanding of the interconnections between what you term the Sicilian Mafia and what we in this country term the La Cosa Nostra. We will at this time have your testimony. If you'd like to pause at any point and have water, or if you would like to rest a moment at any time, you can be glad for you to do that. And as I stated, we do have a translator, so you will speak in your language and we will have it translated into English. For the benefit of the senators here, staffs, as well as the audience, I would ask both you as the witness and the interpreter who will be interpreting into English to speak directly into the microphones. You may proceed with your statement. Buongiorno signor Presidente e membri della sottocommissione. Il mio nome è Tommaso Buscetta. Io sono stato un membro della mafia o Cosa Nostra in Sicilia, conosciuto nell'ambiente di Cosa Nostra come un uomo d'onore. Dal 1948 io ho fatto parte di questa organizzazione sia in Sicilia e successivamente come ospite, protetto e favorito anche negli Stati Uniti.
Io ho conosciuto tra gli altri Salvatore, ossia Lucchio Luciano, Carlo e Paolo Gambino, Paolo Castellano e Gio Bonanno. Io ho trascorso molti anni in prigione per le mie attività come mafioso. Io ho perduto un fratello, 2 figli, un cognato, 3 nipote, un genero, tutti per mano della mafia. Good morning, Mr. Chairman and members of the subcommittee. My name is Tommaso Buscetta. I am a member of the Mafia, or Cosa Nostra in Sicily, known within the Cosa Nostra as a man of honor. Since 1948, I've been part of this organization, both in Sicily and later as a favored and protected guest in the United States. I have known, among others, Salvatore or Lucky Luciano, Carlo and Paolo Gambino, Paolo Castellano, and Joe Bonanno. I've spent many years in prison for my activities as a mafioso. I have lost 1 brother, 2 sons, 1 brother-in-law, 3 nephews, and 1 son-in-law, all at the hands of the Mafia. If I could ask both our witness and the interpreter to speak a little bit more directly in the microphones. If you get close to the microphone, if you could pull those mics down near, we'd be able to hear you a little better. Durante il corso degli anni io ho visto la nostra organizzazione subire cambiamenti interni. Io ho visto il denaro, gli stupefacenti e l'ingordigia corrompere e distruggere il codice di onore di Cosa Nostra e la lealtà verso le sue famiglie. In Sicilia Cosa Nostra ha avuto inizio come un mezzo di protezione del debole tramite la forza e il rispetto della mafia. In America essa è cominciata con l'approvazione e l'assistenza delle famiglie siciliane come mezzo di protezione dei primi immigranti italiani contro altri gruppi di immigranti già fermamente stabilitisi e specialmente contro gli irlandesi. Over the years, I have seen our organization change from within. I have seen money, drugs, and greed corrupt and destroy the Cosa Nostra code of honor and loyalty to the families. In Sicily, the Cosa Nostra began as a way of protecting the weak by the strength and respect of the Mafia. In America, it began with the approval and assistance of the Sicilian families as a way of protecting the first Italian immigrants from other already firmly established immigrant groups, particularly the Irish. Sia in Sicilia sia negli Stati Uniti la mafia non serve più alla realizzazione di questi scopi. Oggi la mafia prende da tutti e non dà niente indietro. Essa esiste solo per il vantaggio personale dei suoi membri. I suoi membri non si curano affatto del bisogno degli altri, ma solo di se stessi. In both Sicily and the United States, the Mafia no longer serves those purposes. Today, the Mafia takes from everybody and gives nothing back. It exists only for the personal benefit of its members. Its members care nothing for the needs of anyone but themselves. Io so queste cose perché ho speso la maggior parte della mia vita come membro della mafia siciliana per circa 40 anni. Io ho visto molti cambiamenti in questa organizzazione al punto di non sentirmi ulteriormente legato dal codice dell'omertà o del silenzio. Questa è la ragione per cui io rendo oggi testimonianza qui in Senato e per cui ho cooperato e testimoniato per conto del governo sia in Italia sia negli Stati Uniti. I know these things because I've spent most of my life as a member of the Sicilian Mafia, nearly 40 years. I have seen so many changes in the organization that I no longer feel bound by the code of omertà or of silence. This is the reason that I am testifying here today in the Senate and that I have cooperated with and testified for the government both in Italy and in the United States. Io sono nato a Palermo, Sicilia, nel 1928 ed ero il più giovane di 17 figli. La mia famiglia possedeva una fabbrica di vetri. Io ho combattuto nella seconda guerra mondiale alle dipendenze dei clandestini italiani e causato la morte di circa 50 soldati tedeschi. Dopo la guerra, nel 1948, io sono stato chiamato a far parte della famiglia di Portanuova in seno alla mafia siciliana. Io ho considerato ciò come un onore. In quel tempo i membri della mafia erano uomini d'onore, uomini rispettati nella comunità, alcuni erano medici, avvocati o consiglieri. I was born in Palermo, Sicily in 1928, the youngest of 17 children. My family owned a glass factory. I fought in World War II for the Italian underground, and I was responsible for the death of some 50 German soldiers. After the war in 1948,
I was called in to become a member of the Portonuova family of the Sicilian Mafia. I considered this an honor. At that time, Mafia members were men of honor, men respected in the community. Some were doctors, lawyers, or councilmen. Al fine di divenire uomo d'onore di Cosa Nostra è necessario prestare un giuramento dinanzi a 5 o 6 membri della famiglia. L'individuo candidato è condotto in un luogo isolato che potrebbe essere la casa di qualcuno. Poi il più anziano dei presenti informa questo individuo che lo scopo di questa faccenda, di questa cosa nostra, è di proteggere il debole e di eliminare gli oppressori. Un dito viene poi punto in una delle mani della persona che deve giurare e il sangue viene fatto cadere su un'immagine sacra. Poi l'immagine viene tenuta in mano e bruciata. In questo momento l'individuo deve sostenere il fuoco passando rapidamente la sacra immagine da una mano all'altra fino a che il fuoco non si estingue. L'individuo giura di rimanere fedele ai principi di Cosa Nostra dichiarando solennemente: possa la mia carne bruciare come questa sacra effigie se io non sono fedele a questo giuramento. Dopo aver prestato il giuramento e solo in tal momento l'uomo d'onore viene presentato al capo della famiglia. Un uomo d'onore può parlare ad un altro uomo d'onore solo dopo che gli è stato presentato da un terzo uomo d'onore, conosciuto da ambedue, il quale sia in grado di garantire a ciascuno di essi lo status dell'altro. To become a man of honor of the Cosa Nostra, it's necessary to swear an oath before 5 or 6 members of the family. The individual or candidate is brought to a secluded spot, which could be somebody's home. Then the oldest of those present informs this individual that the purpose of this thing, this Cosa Nostra, our thing, is to protect the weak and to eliminate the oppressors. A finger is then pricked on one of the hands of the person being sworn in, and the blood is made to fall on a sacred image. Then the image is placed in the hand and is burned. At this time, the individual must endure the fire, passing the sacred image quickly from one hand to the other until it goes out. The individual swears to remain faithful to the principles of the Cosa Nostra, stating solemnly, "May my flesh burn like this holy effigy, and if I am unfaithful to this oath." After the swearing in, and only then, is the man of honor introduced to the head of the family. A man of honor can speak to another man of honor only after he has been introduced by a third man of honor known to both, who can guarantee to each man the other's status. Si deve notare che prima della prestazione del giuramento il candidato è stato oggetto di accurata osservazione e è stato vagliato per un periodo di tempo senza che lui lo sapesse o sapessi che egli era stato preso in considerazione come candidato membro. Il suo nome è stato sottoposto ad altre famiglie a scopo di valutazione e di considerazione, ma la cosa più importante che questo individuo deve fare è di diventare assassino. Ciascun uomo di onore in Sicilia, sia negli Stati Uniti, prima di divenire membro deve aver ucciso almeno una volta per conto di Cosa Nostra. Egli potrebbe non aver saputo che aveva agito in tal modo per conto della famiglia, ma che lo aveva fatto per conto di un amico. Before being sworn in, it should be noted that the candidate has been carefully observed and screened for a period of time without his knowing it, or even knowing that he is being considered for membership. His name has been submitted to other families for evaluation and consideration, but the most important thing this individual has to do is to become an assassin. Every man of honor, whether in Sicily or in the United States, before becoming a member, must have killed at least once for the Cosa Nostra. He may not know he was doing it for the family, but that he was doing it for a friend. Una volta che un individuo è divenuto un uomo d'onore, egli lo è a vita. Io non ho mai conosciuto un caso in cui un uomo d'onore sia andato dal suo capofamiglia e gli abbia detto che non voleva fare più parte di Cosa Nostra. Se un uomo d'onore viene arrestato, ciò non provoca la fine o la sospensione della sua appartenenza come membro della famiglia. Anche dentro la prigione il suo status come uomo d'onore e la sua autorità rimangono in vigore. Eventi nella vita personale possono per esempio determinare che egli non sia attivamente impiegato negli affari della famiglia.
Tuttavia, in qualsiasi momento si abbia bisogno di lui o in qualsiasi luogo egli si trovi, ci si potrebbe ricordare di lui e gli si potrebbe richiedere di eseguire un atto connesso alla sua capacità come uomo d'onore, che egli non può rifiutare di eseguire. Non è in alcun modo possibile perdere spontaneamente tale status, a meno che esistano giustificati motivi. Naturalmente, quando vi sono casi di mancata esecuzione o di comportamento riprovevole, gli uomini di onore possono essere temporaneamente o permanentemente rimossi dall'organizzazione per l'esistenza di sufficienti ragioni valutate dal capo della famiglia o dalla commissione. Once an individual becomes a man of honor, he is that for life. I have never known of a case where a man of honor went to his family head and told him that he no longer wanted to be part of the Cosa Nostra. If a man of honor is arrested, this does not cause the termination or suspension of his membership in the family. Even inside prison, his status as a man of honor and his authority remain. Events in a person's life may, for example, determine that he is not actively employed in the family's business. However, at any time he is needed, or wherever he might be, he could be remembered and asked to perform an action derived from his capacity as a man of honor, which he cannot refuse to perform. It's not possible in any way to lose that status spontaneously, unless justified motives exist. Of course, when there are cases of non-performance or censurable behavior, men of honor can be temporarily or permanently removed from the organization where there are sufficient grounds as evaluated by the family boss or by the commission. Qualsiasi cosa un uomo d'onore dica alla presenza di due o più uomini d'onore deve essere sempre vera. Questa regola si applica anche nel caso di conversazione tra due uomini d'onore, ma dato che non vi è presente una terza persona, ciò diviene la parola di un uomo contro quella di un altro. Non vi sono codici scritti di eticità nella mafia, ma queste regole sono rigide e universali. Nessuno potrà mai trovare una lista dei membri di Cosa Nostra né certificati di qualsiasi tipo, né ricevuti di pagamenti dovuti. Ciò nonostante, il vincolo che lega gli uomini d'onore è più solido e impenetrabile che se esso fosse messo per iscritto in qualche documento. Whatever a man of honor says in the presence of two or more men of honor must always be the truth. This rule also applies to conversations between two men of honor, but since there is no third person present, it becomes one man's word against another's. There are no written codes of mafia ethics, but these rules are rigid and universal. No one will ever find a list of Cosa Nostra members, or certificates of any type, or receipts for the payment of dues. Nevertheless, the tie that binds men of honor is even more solid and impenetrable than if it were written down in some document. All'inizio degli anni 50 Luciano fu deportato dagli Stati Uniti in Italia. Benché egli non fosse considerato come un uomo d'onore nella nostra Cosa Nostra in Sicilia, egli venne trattato con molto rispetto quale capo della famiglia mafiosa di New York. Durante questo tempo Luciano ed io avemmo parecchie conversazioni ed egli divenne mio amico. Egli mi disse come e perché aveva creato la commissione in America. Luciano mi disse che l'ingiusta uccisione di uomini d'onore doveva essere prevenuta. Luciano aveva creato la commissione negli Stati Uniti per questo scopo. La commissione era composta dai capi di tutte le famiglie negli Stati Uniti come suoi soci. In the early 1950s, Lucky Luciano was deported from the United States to Italy. Although he was not considered a man of honor in the Cosa Nostra of Sicily, he was treated with much respect as the boss of a mafia family in New York. During this time, Luciano and I spoke many times and he became my friend. He told of how and why he had created the commission in America. Luciano told me that the killing of men of honor unjustly had to be prevented. Luciano created the commission in the United States in order to do this. The commission had the bosses of all the families in the United States as its membership. Rientrava nella responsabilità della commissione di decidere in materia di dispute tra famiglie che non potevano essere risolte dai capi famiglia.
È compito della Commissione decidere in fatto di esecuzione di un uomo d'onore. Una volta che la Commissione avesse deciso di uccidere qualcuno, la Commissione disponeva che doveva porre in atto tale decisione e essere autorizzato a sceglierne gli esecutori traendolo di qualsiasi famiglia. L'organizzazione di un omicidio è perciò compito esclusivo della Commissione ed è supposto rimanere un segreto per tutti gli altri, ad eccezione degli esecutori stessi. It was the responsibility of the Commission to rule on disputes between families that cannot be resolved by the family bosses. It's the responsibility of the Commission to rule on the execution of a man of honor. Once the Commission has decided to kill someone, the Commission decides who is to carry out its decision and is empowered to choose its executioners from any family. Organizing the murder is therefore the exclusive doing of the Commission and is supposed to remain a secret from all others, with the exception of the executioners themselves. May I ask one question right here? You mentioned that Lucky Luciano informed you that he had formed the commission in the United States. Did he tell you when he had formed the commission? Approximately what time frame? Intorno agli anni 30, dopo la guerra che lui aveva avuto con Maranzani. That was sometime in the 30s, after the war he had waged with the Maranzan. After the war The that war he he had waged? waged with the Maranzan. It was Fra Lucio Luciano e Maranzani. between Lucky Luciano and Maranzan. At this point, we've got about 5 minutes before the roll call vote is completed. There are no other senators here at the moment they're voting. We will take about a 10-minute break, but I'd ask you to remain seated so we don't have to clear the room again, and we'll be back as soon as we can. And I would also ask the security people to make sure no one comes forward so that we'd have any camera angle that would reveal the face of the witness. We'll take a 10-minute break. Vorrei domandare a lui se desidera che io faccia gli ultimi righi per poi riprendere il discorso o se va bene continuare. I had the idea that it might be good to repeat the last sentence of the previous paragraph because it's connected. The first sentence is connected to the last directly. Why don't you just read what the last part you read? Shall I just read it in English? Do have him repeat the last Ecco, word. ripetere proprio l'ultima frase Qua. Ecco, sì. L'organizzazione di un omicidio è perciò compito esclusivo della Commissione ed è supposto rimanere un segreto per tutti gli altri, ad eccezione degli esecutori stessi. So the organization of a murder is therefore the exclusive doing of the Commission, and it's supposed to remain a secret from all others, with the exception of the executioners themselves. In pratica, tuttavia, può avvenire che un membro della Commissione informi i suoi più fidati colleghi della decisione. Le decisioni della Commissione sono eseguite a qualsiasi costo e il capo della famiglia nel cui territorio deve essere effettuata l'esecuzione viene sempre informato. Luciano mi disse anche che molti uomini d'onore americani, come quelli siciliani, avevano fatto soldi mediante protezione e estorsione, ma a differenza dei siciliani, gli americani si impossessavano di affari legittimi mantenendo un profilo basso. I siciliani invece operavano tramite la paura. In practice, however, it can happen that a Commission member informs his most trusted personal friends in the family of the decision. Decisions of the Commission are executed at all costs, and the boss of the family in whose territory the execution is to take place is always informed. Luciano also told me that most American men of honor, like Sicilians, made their money through protection and extortion. But unlike the Sicilians, the Americans took control of legitimate businesses, keeping a low profile. By contrast, Sicilians operate through fear. Nel 1957 in Sicilia ho incontrato un altro membro della commissione della mafia americana, José Bonanno.
Bonanno mi disse che la Commissione americana costituiva un buon sistema per risolvere conflitti di famiglia e che se fosse stata creata una commissione siciliana essa avrebbe potuto costituire un mezzo per rinnovare i legami tra la mafia americana e quelle siciliane. Questi legami erano stati interrotti nei primi anni 50. In 1957, in Sicily, I met another member of the American Mafia Commission, Joseph Bonanno. Bonanno told me of how the American Commission was a good way to resolve family conflicts, and how if a Sicilian Commission were created, this would be a way of renewing ties between the American and Sicilian Mafia. These ties had been broken in the early 1950s. Dopo aver parlato con Luciano e Bonanno, io, insieme ad altri, persuademmi i capi della famiglia siciliana di creare una commissione in Palermo. Dall'inizio la nostra commissione si differenziò dalla commissione americana per il fatto che tutti i suoi membri dovevano essere soldati e non capi. Ma dato che era un grande onore far parte di questa commissione, i capi delle varie famiglie si dimettevano e nominavano altri al fine di occupare la loro posizione, mentre essi facevano parte della commissione. Questa sistemazione provocò un notevole trambusto. Alcuni membri della commissione volevano fare parte della commissione e nello stesso tempo continuare ad essere capi delle loro famiglie. Nei primi anni 60 la situazione cominciò a sgretolarsi. Si verificò un certo numero di omicidi di membri della commissione e 8 agenti di polizia furono uccisi a causa di una bomba scoppiata in un'auto che era invece destinata contro un membro della commissione. After talking with Luciano and Bonanno, I, along with others, convinced the Sicilian family bosses to create a commission in Palermo. From the beginning, our commission differed from the American commission in that all members were to be soldiers and not bosses. But since it was a great honor to sit on this commission, bosses of the various families were stepping down and appointing another to occupy their position while they sat on the commission. This arrangement caused a great deal of turmoil. Some members of the commission wanted to be seated on the commission and still be capo of their family. In the early 1960s, things began to fall apart. There were a number of killings of commission members, and 8 police officers were killed in a car bombing intended for a commission member. A seguito di ciò si verificò uno scalpore pubblico contro la mafia e venne emesso un certo numero di mandati di arresto, ivi compreso il mio. Se questo attacco da parte della polizia fosse continuato, la mafia in Sicilia non sarebbe sopravvissuta. I membri della mafia fuggirono in massa dalla Sicilia diretti in luoghi come gli Stati Uniti, l'America del Sud e il Canada. Io lasciai la Sicilia e andai in Messico, di lì in Canada e in New York. Io andai in Canada e in New York sotto il nome di Manuele Lopez Gadena. As a result, there was a public outcry against the mafia, and a number of arrest warrants were issued, including my own. If this attack by the police had continued, the mafia in Sicily never would have survived. Mafia members fled from Sicily en masse for places like the United States, South America, and Canada. I fled from Sicily and went to Mexico, from there to Canada and to New York. I went to Canada and New York under the name of Manuel Lopez Cadena. Nel 1963, mentre mi trovavo in Messico, Salvatore Catalano, un membro della mafia siciliana che fu poi ucciso in New York, mi portò $500 da parte di Carlo Gambino, che in quel tempo era il capo della commissione americana, per aiutarmi ad andare in New York, ma io gli rimandai indietro il denaro. Catalano mi disse che ciò avrebbe costituito un insulto per Carlo Gambino, ma ciò nonostante io restituì il denaro. In 1963, while I was in Mexico, Salvatore Catalano, who was a member of the Sicilian Mafia, who was later killed in New York, brought me $500 from Carlo Gambino, the head of the American Commission at that time, to help me get to New York. But I sent the money back to him. Catalano told me that this would be an insult to Carlo Gambino, but nevertheless I sent it back. Could I ask a question there as to why you sent the money back? Perché gli ha rimandato i soldi? Perché ritenevo che quella cifra era molto ridicola, mi sembrava un gesto di elemosina. Because I felt that amount of money was ridiculous. It almost came through as an act of charity.
Quando arrivai a New York, Paolo, il fratello di Carlo Gambino, e altri uomini vennero a prendermi. Io conoscevo Paolo dall'Italia e avevamo avuto varie occasioni di parlare insieme. Io ero convinto che sarei stato ucciso, ma aderì ad andare con loro perché tanto ritenevo di essere già un uomo morto. Con mia sorpresa venni condotto invece ad un grande ricevimento dato in mio onore da Carlo Gambino. Gambino mi diede una busta con dentro del denaro, circa $10.000, e egli mi disse che se io necessitavo di qualsiasi cosa in America avrei dovuto contrattarlo, ma come membro della mafia americana, né di parlare della mafia siciliana, non mi era consentito di agire criminalmente per conto della mafia siciliana, non mi era consentito di agire criminalmente per conto della mafia americana, né di parlare della mafia. Mi disse che io avevo già fatto uno sbaglio nel restituire il suo regalo e mi ammonì di non fare altri sbagli. After arriving in New York, Carlo Gambino's brother Paolo and some other men came to pick me up. I knew Paolo from Italy, and we had talked on a number of occasions. I was convinced that I was going to be killed, but I went along because I figured I was already a dead man. To my surprise, I was taken instead to a big reception given in my honor by Carlo Gambino. Gambino gave me an envelope with money in it, around $10,000. He told me that if I needed anything in America, that I should get in touch with him. But as a member of the Sicilian Mafia, he told me I was not permitted to do criminal business for the American Mafia, nor to talk about the Mafia. He told me also here that I had already made a mistake by returning his gift before, and he warned me that I should not make any more mistakes. Io aderii ai desideri di Gambino e ottenne lavoro con l'aiuto di Gambino e della sua famiglia, prima come manovale in una società di costruzione diretta da uno dei capitani di Gambino e poi come socio di soldato di Lucchese, Leo Giammona, nella gestione di una pizzeria. Io rimasi in buoni termini sia con Carlo sia con Paolo Gambino, giocando frequentemente a carte con essi e con Paolo Castellano, che in quel tempo era un capodicino della famiglia Gambino. I followed Gambino's wishes and got work through the help of Gambino and his family. First as a laborer at a construction company run by one of Gambino's captains, and later as a partner of Lucchese's soldier Leo Giammona in running a pizza place. I remained on good terms with both Carlo and Paolo Gambino, frequently playing cards with them, and Paul Castellano, who at the time was a capodecina in the Gambino family. Nel 1965 Carmine Galante, che era pubblicamente conosciuto come Lillo, mi disse che Gio Bonanno mi voleva vedere. Bonanno era in discordia con Gambino e la commissione. Egli aveva desiderato di iniziare una nuova ala della famiglia Bonanno in California, contrariamente ai voleri della commissione. Bonanno aveva già la famiglia Cotroni in Canada sotto la direzione della sua famiglia. La commissione aveva chiamato Bonanno perché fornisse delle spiegazioni ed egli aveva rifiutato di farsi avanti e di dare spiegazioni. Bonanno sapeva che io ero intimo di Carlo Gambino ed io sospettai che io volesse che io parlassi con Gambino in suo favore. Io dissi a Lillo no. Gambino mi aveva ammonito di non mischiarmi in affari della mafia americana e io non volevo fare ciò e quindi non interferì. In 1965, Carmine Galante, who was known on the street as Lilo, told me that Joe Bonanno wanted to see me. Bonanno was on the outs with Gambino and the commission. He had wanted to open another wing of the Bonanno family in California against the wishes of the commission. Bonanno already had the Cotrone family in Canada under his family's leadership. The commission called Bonanno to explain, and he refused to come forward and do so. Bonanno knew that I was close to Carlo Gambino, and I suspected that he wanted me to talk to Gambino on his behalf. I told Lilo no. Gambino had warned me not to deal in American mafia business, and I would not and did not interfere. Ora vorrei dirvi qualcosa che vi dovreste sapere su Cosa Nostra. Il governo annette tanta importanza a registrazione sul nastro magnetico ed ad intercettazioni telefoniche o telegrafiche, ma così facendo si omettono le comunicazioni più importanti di tutti. I membri di Cosa Nostra
effettuano le migliori comunicazioni senza parlare affatto, niente parole, solo un gesto, uno sguardo, una strizzatina d'occhio. Inoltre noi non mettiamo niente per iscritto, nessuna lista, certificato o ricevute, ad eccezione di ciò che deve essere conservato al fine di soddisfare o forse di raggirare il governo. Noi non abbisogniamo di parole o di scritti per farci intendere. I should tell you here something that you should know about the Cosa Nostra. The government makes a lot over tapes and wiretaps, but those tapes miss the most important communication of all. Cosa Nostra members communicate best without saying anything, no words at all, just a gesture, a look, a wink of the eye. We also do nothing in writing, no lists, no certificates, no receipts, except what we have to keep to satisfy or perhaps fool the government. We don't need words or writing to get our points across to one another. Per esempio, vi ricordate quando il grande capo americano Joe Colombo fu sparato nella città di New York a Columbus Circle? Egli era stato molto attivo in relazione alla Lega contro la diffamazione italo-americana ed era venuto riportando molta pubblicità. Paolo Gambino aveva visto gli avvisi sulle vetrine dei caffè riguardanti l'attività di Colombo e mi ha detto: egli non dovrebbe agire così. Io capii subito, in quell'istante, che Colombo era un uomo morto. 5 giorni, forse una settimana dopo, non so, ricordo bene, egli fu ucciso, egli fu ferito mortalmente con un'arma da fuoco. Case in point, you remember when the big American boss Joe Colombo was shot in New York City at Columbus Circle. He had been very active in the Italian-American Defamation or Anti-Defamation League and had been getting lots of publicity. Well, Paolo Gambino saw headlines about Colombo's activities and he said to me, he shouldn't be doing this. I knew right then that Colombo was a dead man. 5 days, maybe a week later, I'm not sure, Colombo was shot and mortally wounded. Io lasciai gli Stati Uniti nel 1971, dopo che ero stato trattenuto per possesso di un passaporto falso. Andai in Brasile, dove rimasi fino al mio ritorno in arresto a Palermo nel 1972 per scontare un periodo di prigione. I left the United States in 1971 after having been detained for having a false passport. I went to Brazil, where I stayed until my return in custody to Palermo in 1972 to serve a prison term. Nel tempo in cui venne rilasciato, la mafia si era rimessa dai problemi degli anni 60 ed era ritornata in scena con vigore. La commissione si era rimessa, ma per lo più in via formale e sotto l'egida dei corleonesi. Non appena venne rilasciato, fui avvicinato da alcuni mafiosi che mi domandarono se volevo partecipare con essi in affari di stupefacenti. Io dissi no. In precedenza la mafia non si era voluta immischiare in questioni di stupefacenti. Essi attirava troppo l'attenzione delle autorità e troppa pressione. Ora invece la parte principale degli affari della mafia era costituita dagli stupefacenti e tutti, nella mafia siciliana, se ne erano arricchiti. Il contrabbando del tabacco, che era stata la risorsa vitale sugli affari della mafia, era stato abbandonato in favore degli stupefacenti. By the time I was released, the Sicilian mafia had recovered from the problems of the 1960s and had made a comeback and was going strong. The commission was back, but mostly as a formality dominated by the Corleones. Upon my release from prison, I was approached by some mafiosos and I was asked if I would participate with them in the narcotics business. I said no. Before, the mafia would have nothing to do with drugs. Drugs brought too much attention from the authorities, too much heat. Now, drugs had become the main part of the mafia's business, and everyone in the Sicilian mafia was getting rich from it. The tobacco smuggling, which had been a lifeline of mafia business, had been abandoned in favor of drugs. Insieme agli stupefacenti era venuto più denaro, più ingordigia e meno onore. Io cominciai a convincermi che gli stupefacenti avevano cambiato tutto. Le lealtà della famiglia, i codici del rispetto che io avevo conosciuto da mafioso stavano diventando rapidamente una cosa del passato. Io non avevo fiducia nei colonesi e nei loro sistemi. Nel giro di pochi anni, fra il 1981 e il 1983, ci furono più di 400 morti,
Decise che la cosa migliore per me era di lasciare Palermo e di emigrare in Brasile nel gennaio 1981. Gaetano Badalamenti, il capo della famiglia di Cinesi in Palermo, che era stato messo fuori dalla commissione, aveva cercato di persuadermi ad aiutarlo a spodestare i corleonesi. Benché io avessi rifiutato, Badalamenti ritornò in Sicilia e sparse la menzogna che io stavo per ritornare per mettermi contro i corleonesi. Along with the drugs had come more money, more greed, more violence, and less honor. In the period 1981 to 1983, there were over 400 mafia killings in Palermo. I began to realize that drugs had changed everything. The family loyalties, the codes of respect that I had known as a mafioso were quickly becoming things of the past. I had no trust for the Corleones and their ways. I decided that it was best for me to leave Palermo, and so I emigrated to Brazil in January of 1981. Gaetano Badalamenti, the head of the Cinesi family in Palermo, who was ousted by the commission, later visited me in Brazil, and he tried to convince me to help him displace the Corleones. Although I refused, Badalamenti went back to Sicily and spread the lie that I was coming back to rise against the Corleones. Di conseguenza, mentre ero ancora in Brasile, i corleonesi cominciarono la brutale e sistematica distruzione della famiglia che io avevo lasciato in Sicilia. Mio fratello, i miei 2 figli, i miei 3 nipoti furono violentemente e inutilmente uccisi. Mio genero fu ucciso con arma da fuoco dinanzi a mia figlia nella vigilia di Natale. Queste persone non erano membri neanche della mafia di Cosa Nostra, non vi era nessun onore in questi delitti. As a result, and while I was still in Brazil, the Corleones began the brutal and systematic destruction of the family that I had left behind in Sicily. My brother, my 2 sons, and my 3 nephews all were violently and needlessly killed. My son-in-law was gunned down in front of my daughter on Christmas Eve. These persons were not even members of Cosa Nostra families. There was no honor in these murders. Io fui arrestato in Brasile nell'ottobre del 1983 e estradato in Italia nel luglio del 1984 su mandato di arresto per appartenenza alla mafia. Quando ritornai in Italia decisi di cooperare con le autorità italiane e americane, in parte perché mi sembrò che la mafia che io ho conosciuto non esisteva più. Erano finiti gli uomini di onore sulla cui parola si potesse far fede. Finiti erano gli uomini ai quali si sarebbe potuto affidare le vostre donne e le vostre famiglie. I was arrested in Brazil in October 1983 and extradited back to Italy in July 1984 on an Italian warrant for mafia association or mafia conspiracy. When I returned to Italy, I decided to cooperate with the Italian and American authorities, in part because I felt that the mafia that I had known no longer existed. Gone were the men of honor whose word you believed in. Gone were the men you could trust with your women and your families. I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza, uomini che si lasciano guidare nella loro azione da grosse somme di denaro. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di esse e la sua violenza continueranno. Io credo che vi sia un'unica maniera di sopraffare Cosa Nostra, e cioè quella di istruire la gente, far vedere loro chi sono veramente questi uomini e come essi sono dannosi alla società civilizzata. Allora, e solo allora, le autorità giudiziarie saranno veramente in grado di vincere la loro lotta contro la criminalità organizzata. Grazie. The mafiosi are not romantic figures like you see in the movies. These people are men of violence, men who let gross amounts of money rule their actions. Until the public really understands the true nature of the Cosa Nostra, its power and its violence will continue. I think there's only one way to overcome the Cosa Nostra, and that is to educate people, to let them know what these men are really like and how dangerous they are to a civilized society. Then and only then will law enforcement be able to truly win its fight against organized crime. Thank you. Thank you very much, Mr. Buscetta, for a very helpful statement to the subcommittee, which assists us in understanding the origins and the nature and the perceptions that individual that's been involved in organized criminal activity has about the
organization that he served in. I have a couple of questions relating to your statement and then some broader questions. You mentioned that you were picked up in the United States and arrested for having a false passport, and then you were deported. How did that arrest occur? Were you suspected of being a member of the organized criminal activity? Had you committed any kind of crime, or how did it occur? Prima cosa voglio chiarire, non sono stato deportato, sono stato espulso. First, I'd like to clarify that I was not deported, I was expelled. E seconda cosa, per quanto riguarda il mio arresto, è avvenuto perché Los Angeles, California, era avvenuto un attentato in un'aula giudiziaria dove era stato ucciso un presidente dei problemi di brigatisti, di persone. Hanno ucciso il presidente ed era fuggito il detenuto. Il detenuto, caso strano, si somigliava a me. Quindi in tutti gli Stati Uniti si cercava questa persona e io sono stato individuato con la fotografia di quello là. Io ho detto di chiamarmi Buscetta Tommaso. Well, regarding the background of my arrest, this happened because in Los Angeles there was an assault and a murder of someone in the courts. He was a judge was killed, and a man was apprehended in connection with this attack, and they identified him with the photograph and so forth as being myself, and accordingly, I was subsequently apprehended and accused of being the perpetrator of that crime, and I said I wasn't the one. I was Tommaso Buscetta, and I was not responsible for that. And then your passport revealed that that wasn't the name that you were using. Ero in compagnia in macchina con mia figlia e il mio bambino, per cui è venuto tutto fuori e si è visto che io ero clandestino negli Stati Uniti. So yes, I was apprehended. I was in an automobile to go with my daughter and her child, and at that point it was developed that I was traveling under a false name, and that I was illegally in this country. You mentioned in your statement that over the years you've seen the organization change from within, and you mentioned greed and drugs and corruption. And you also mentioned that the men of honor no longer could be trusted with family, women, so forth. Some of us who've investigated and looked into the organized crime activities, family behavior, so forth, over the years, have a very hard time identifying any period of honor or any period of loyalty. Could you tell us a little bit more about when you believe the Sicilian mafia behaved with honor and why you have that feeling? Forse nel mio trattamento mi sono spiegato male, non ho molta cultura, quindi quando io definisco ottimo periodo di uomini d'onore e brutto periodo di uomini d'onore, non intendo dire che gli uomini d'onore sono stati anche nel passato degli autentici uomini d'onore. E poi continua. Well, perhaps this wasn't clear enough in my statement. I'm not a highly educated person. When I talk about a man of honor and talk about a good period for men of honor and a bad period for men of honor, I'm not saying in actuality that I think at this point that they were authentic men of honor in the true sense of the word. Quando io intendo dire buon periodo di uomini d'onore, intendo dire quella possibilità che si aveva di avvicinare una persona e credere in tutto quello che la persona poteva dire,
da uomo d'onore a uomo d'onore, ma la Cosa Nostra è stata sempre violenta perché la Cosa Nostra ha vissuto sempre incutendo terrore agli altri, era l'unico mezzo che aveva, non aveva tribunale, non aveva carcere, l'unica cosa che aveva era terrorizzare. When I said that there was a good time for men of honor, what I'm saying is that there was a time when you could go to someone and you could believe in what he said, and the two men of honor could believe in one another as man to man, as men of honor, so-called. But the Cosa Nostra, aside from this, has always been a violent organization, and an organization of violent men, and an organization and individuals who've always operated on the basis of terror. It's the only way they have to operate. It's the only way they can get their way. They have no courts, they have no jails, there's no trial. All they have as a means of power is to terrorize people. In other words, you're not saying that there was ever a time where society benefited from the Sicilian mafia, but rather you're saying that within the organization, one man could trust another. Alcuni. In some cases. Perché io l'altro giorno ho dato un'intervista alla televisione italiana e io le prime parole che ho dato nell'intervista della televisione italiana ho detto che io nel 1948, quando sono entrato a far parte della Cosa Nostra, ho visto che era una cosa inutile, che non è necessaria. Non potevo più tornare indietro. Non avevo possibilità di tornare indietro, ma era completamente inutile, perché non serviva a nessuna causa la Cosa Nostra. For example, the first thing that I said not too long ago when I held an interview with Italian TV was that in 1948, when I first got into the organization, I immediately realized and became aware that there was really no point in the organization. There was no need for it. At that point in time, of course, at that point I couldn't go back, but I saw that there was no reason for its existence because there was no cause that Cosa Nostra was needed for, and it was serving no cause. You've been portrayed, Mr. Buscetta, as one of the few members, probably the first member of the Sicilian Mafia to have ever broken the Mafia Code of Silence, or what I understand you term Omerta, and you've testified against other Sicilian members of the Mafia. Why do you believe it's taken so long for someone to come forward and to actually testify? Testify against the members of the Mafia? È una risposta difficile, ma io provo a dare la mia sensazione. È insito nel sangue dei siciliani essere come la mafia li vorrebbe, perché la gente siciliana fino a pochi anni fa credeva più nella persona mafiosa del quartiere che potesse risolvere i suoi problemi che rivolgersi alle autorità di polizia. Quando il cittadino comune otteneva dei favori del mafioso, logicamente rimaneva nei debiti e quindi riconoscente a quest'uomo mafioso. E quindi è la mafia. Well, it's a difficult question to reply to, but I'll try to give you my feeling for this situation. In Sicily, it runs in people's blood, you might say, to be like the mafia would like to believe it is, or that it should be. Because, for example, up to some years ago, a lot of people might give more credence or have more confidence in going to a local neighborhood mafia captain for a favor, for some form of protection or retribution, than to go to the authorities. So, of course, when a local citizen received this kind of a favor, this kind of support, he felt indebted to the individual.
he appreciated what was done for him by this individual who was a member of the mafia, and therefore this became a feeling of appreciation and respect for the organization. Was there also an element of terror involved? Was it clear that people who cooperated would be penalized severely? When I say cooperated, I mean cooperated with law enforcement. La penalizzazione c'è stata sempre in tutti i tempi, la paura c'è stata sempre in tutti i tempi, ma molte volte era frutto di simpatia di non collaborare, cioè era più simpatico il mafioso che le autorità di polizia. Yes, sir. There's always been the factor of fear of a penalty. There's always been a price to pay for going the other way. But very often this attitude stemmed from the fact that people felt more friendly toward the mafia than toward the authorities, toward the police. Do you believe that's changed in Lei ritiene che Sicily now? questo atteggiamento sia cambiato nella Sicilia di oggi? Diciamo un 30%. I'd say by about 30%, perhaps. There's less Cioè che favorable feeling towards the mafia now in Sicily than there was. Is that what you're saying? Oggi in Sicilia che non prima. That's right. Io ho potuto vedere un ragazzo alla televisione mentre io testimoniavo al massimo processo dire davanti al teleobiettivo forza Tommaso, quindi il ragazzo già pensava che io stavo agendo bene, un giovanotto studente, forza Tommaso, quindi mentre 10 anni fa o 20 anni fa un ragazzo non si sarebbe mai permesso di dire una cosa così. Yeah, for example, I saw that during that interview that I had with Italian TV, which I was talking about the mafia, there was a fellow there who was following the proceedings of. I'm sorry, I saw a fellow appear on TV, for example, in connection with my testimony at the Maxi trial in Sicily. He was all in favor of what I was doing. In fact, he said something like, "Way to go, Tommaso," and this was his attitude toward what I was doing at the time. He was in favor of it, whereas 20 years ago, I don't think that would have ever happened in Sicily. You mentioned the Sicilian mafia and also La Cosa Nostra in this country. Are there similar organizations in any other countries that you know of? Sì. Could you tell us where? Dove? Venezuela, Venezuela, Canada, Canada, Calabria, in Calabria, in Italy, e Napoli. in Naples. How about Venezuela? When was that established? In Venezuela, quando fu stabilita la mafia, l'organizzazione mafiosa in Venezuela? E in Venezuela ci sono due famiglie. La prima fu stabilita intorno agli anni 60, non so dirlo con esattezza. La seconda fu fatta negli anni 70. In Venezuela, there are two families. The first was established, I'm not quite sure this is accurate, but in the 60s, and the second was established in the 70s. Con il consenso delle famiglie degli Stati Uniti e della Sicilia. And this was with the consent of the families in the United States and Sicily. What about Canada? Did that spill over from the United States, or was that a separate organization? And is it a separate organization today? Un'organizzazione a parte fino ad oggi. Io credo che vado contro tutti i rapporti di polizia che loro conoscono, ma io devo dire quello che io conosco. Well, this might go against all reports from law enforcement authorities, but I have to tell you what
my knowledge of the situation is. That's what we want. È proprio questo che vogliamo. La famiglia del Canada non è una famiglia indipendente come potrebbe essere indipendente la famiglia di Detroit, di Chicago o di Dallas. La famiglia del Canada è una decina dipendente della famiglia Bonanno. The family in Canada is not independent, an independent family in the sense that the families are independent in Detroit, Chicago, and Dallas. What we have in Canada is a decina, a so-called decina, a group that comes under the Bonanno family. È una ramificazione della famiglia Bonanno. In other words, it's a branch of the Bonanno family. Do they take orders directly from the United States? Dagli Stati Sì, Uniti, cioè. il loro capo era Bonanno. Yeah, their chief was Bonanno. So they reported directly to the Bonanno family. Dipendevano direttamente dalla famiglia Sì. Bonanno. That's correct. And how about Venezuela? Are they independent, or they report to anyone in either Sicily or the United States? Dalla Sicilia o dagli Stati Uniti, in qualsiasi. È indipendente. That organization is independent. Are there contacts between the various groups Contatti in the United States, Venezuela, Sicily? Venezuela, Sì, Sicilia. sì. Yes, Sì. yes. In what do they engage? What kind of illegal activities do they E quali coordinate sono on, le if any? attività sulle quali si coordinano, se c'è questo coordinamento, insomma, L'attività è droga. But it would be drugs, Drugs, primarily? principalmente le droghe. Would you say that drugs now represent the chief source of income for the La prima fonte di reddito La Cosa Nostra here in the United per la States? Cosa Nostra negli Stati Uniti? Quello che conosco io fino al 1983, sì. To the extent I was aware of what was happening as of 1983, yes, that's the case. As of 1983, drugs would be the chief source of income for the La Cosa Nostra in the United States. That's correct. Could I ask you the same question? Questo nel Venezuela o negli Stati Uniti? La domanda che mi ha fatto lui è una cosa che riferisce a Venezuela o agli Stati So were Uniti? you referring to Venezuela or the United States? Well, let me ask about both. Dunque, domando. And I was going to also ask about Sicily, so let me frame the question this way. What is the chief source Quale sarebbe la principale of revenue or income reddito o di for the Sicilian Mafia, mafia siciliana, for the United States, La Cosa Nostra, Cosa Nostra degli Stati Uniti, and for the Mafia in Venezuela? l'organizzazione mafiosa nel Venezuela? Quello che conosco io fino al 1983, dalla Sicilia partiva tutta la droga per avvenire negli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti e i mafiosi mi domandasse lui se c'entra la mafia degli Stati Uniti, io devo rispondere come mia esperienza sì, perché sarebbe impossibile i mafiosi siciliani manovrare centinaia di chili di merce e la mafia locale degli Stati Uniti non saperlo. Quindi è fuori di dubbio che per poter vendere la merce negli Stati Uniti loro abbiano avuto il consenso della mafia locale. Questo si agisce per tutte le cose che si fanno nella mafia. Well, to the extent I became aware, up to 1983, it was the principal source was drugs. For example, in the case of Sicily, all of Sicily you had all of the drugs being shipped from Sicily to the United States. It was just a very heavy traffic from Sicily to the United States in drugs. And concerning the United States, if you were to ask me if the U.S. Mafia or the Cosa Nostra is involved in drugs, I would have to say that absolutely yes, because it would be impossible, say, for the Sicilian Mafia to run drug traffic involving hundreds of kilos of cocaine or heroin in the United States without the local mafia knowing about it. Because in order to sell it here, they would have to have authorization and consent from the local mafia. This is the way all of the mafia activities are operated between one country and another. You have to have the authorization
and blessing of the local mafia. Would it be fair to say then that Allora sarebbe the giusto principal source che la fonte principale of revenue dei proventi in both Sicily, the United States, and Venezuela Sicilia e gli Stati Uniti relates to drug activities? sono in rapporto al traffico di droghe, secondo lei? Negli ultimi anni senz'altro. I would say there's no doubt about it over the last several years. Senator Rawl? Thank you, Mr. Chairman. I'd like to continue along the same line of Continuare su questo. questioning. Now, Buscetta, you also mentioned that there was LCN families in Colombia. Is that correct? Sorry. He suggested earlier that families, organized crime families, were also to be found in Colombia. Crimine organizzato che si trovano anche Oh. in Colombia. Oh. I did not mention that. No. Was that Colombia, Italy, then? Quindi, come si è menzionato, Colombia, Oh, Italia. Colombo, maybe it was. Calabria. Oh, Colombo. Calabria. Oh, Calabria. Calabria. Calabria, that's a region of Italy. That's Right. Do Calabria. you have any evidence that families are being organized in any other country? And is there any effort being made to control, in its totality, the drug business from South America? Il traffico delle droghe proveniente dagli Stati Uniti, dall'America del Sud. C'è qualche sforzo per controllare nella sua totalità le droghe che vengono dall'America del Sud. Fino al 1983 le droghe che venivano dall'America del Sud non avevano molto mercato in Italia. Per dei rapporti che ho letto dopo il 1983 ho visto che c'è molta affluenza di cocaina in Italia, ma non è una cosa che io abbia visto. Io quello che ho visto è lo smercio dell'eroina dalla Sicilia agli Stati Uniti, coinvolgendo tutti i personaggi napoletani, calabresi, venezuelani e americani. E siciliani, si intende. Well, up to 1983, there wasn't much drug traffic from Latin America in Italy, but that's based on what I was in a position to observe on the basis of subsequent reports that I saw, for example, and news and whatnot. After 1983, apparently there was more cocaine being brought into Italy, but I did not observe this personally. What I did observe at the time that I'm talking about was that heroin was shipped in large amounts from Sicily to the United States, and you had the involvement in this traffic of the people of the mafia people of Naples, of Calabria, Venezuela, and the United States, and of course the Sicilians primarily. Where was this heroin being obtained? Domando dove si otteneva l'eroina? Negli Stati Arabi, Turchia. Well, from the Arabic countries, from Turkey. Now, under the rules of the American LCN families, can Sicily family members operate freely in the United States? If not, what are they required to do before engaging in any criminal activities here? No, che cosa devono fare prima di poter agire liberamente nelle loro attività criminali negli Stati Uniti? Ma io avevo già risposto, però rispondo nuovamente. Per poter agire liberamente negli Stati Uniti o in qualsiasi posto, la mafia non va a costruire il palazzo da New York a Detroit senza domandare il permesso al capo di Detroit. Dovrà chiedere il permesso e se questo non avviene loro saranno puniti fino alla morte. Well, as I mentioned in my statement, in order to engage in any activity in the United States or any place, if a Sicilian mafia person were to come to the United States in New York or Detroit, wherever he wants to carry out his activities, he has to get the necessary authorization from the mafia organization of that city. And if he goes ahead with it without this permission,
then he's going to be punished, and this punishment can be death. Now, you stated that the American LCN operates out of legitimate businesses, whereas the Sicilian LCN operates through fear. I have two questions. What legitimate businesses are controlled by American LCN? Non lo so questo non lo so. I don't know the answer to that. Could you explain how the Sicilian LCN makes the money to finance its activities? Le sue attività. La mafia siciliana prima non aveva mezzi finanziari per queste attività. La mafia siciliana ha cominciato a avere soldi facendo il contrabbando delle sigarette. E dal contrabbando delle sigarette nel 1977 o 78 passò, con la stessa provenienza delle sigarette, passò al contrabbando della base di morfina. E già avevano i soldi per poter fare queste cose. Well, at first, for example, the Sicilian mafia didn't have all that much money to finance its activities. In Sicily, it began primarily its primary activity was smuggling cigarettes and tobacco. And this remained the fact up until about 1977 or 78. At that time, they went over, sometimes operating from the same sources, they went over to morphine-based traffic. And at that point, they began to generate a lot more money to finance their activities. Approximately how many members and how many associates would you estimate there are in the Sicilian LCN? Cosa Nostra siciliana, quanti membri associati in tutto, secondo lei? Non conosco il numero, ma credo che potrebbero superare anche i 5.000 in Sicilia. I'm not sure I can give you any numbers, but I would say that it must be upwards of 5,000 in Sicily. Do you think currently it's becoming larger or smaller in Sicily? Io credo che diventa più grande come una cellula cancerosa. I think it's getting bigger, almost as if it were a kind of cancer. So you don't think the current law enforcement efforts really have been successful in destroying the LCN in Sicily? Riusciti a diminuire l'esistenza della mafia in Sicilia? No. No. If you suddenly found yourself the head of law enforcement authorities, either in Italy or this country, what steps would you recommend being taken to destroy these criminal syndicates? Per cercare di distruggere queste attività. Negli Stati Uniti non so, non saprei come incominciare, perché gli Stati Uniti, il mafioso degli Stati Uniti ha avuto un vantaggio sul mafioso siciliano. Negli Stati Uniti quando si va in corte sono necessarie le prove. In Sicilia si può condannare senza prove. Quindi qua è stata molto più favorito gli Stati Uniti. In Sicilia il rimedio deve cominciare dalle scuole elementari, il rimedio deve cominciare dai bambini, il rimedio deve cominciare facendo molta pubblicità per far vedere che la mafia non è utile a nessuno, che la mafia è solo utile a se stessa, mostrare i proventi che queste
signori hanno di decine di milioni di dollari, far vedere che non vengono da lavori legittimi, provare quante milioni di persone si uccidono con la droga. Solo così, non c'è un altro rimedio, perché le indagini di polizia solo vanno a colpire nel centro di chi commette il crimine, ma il crimine è commesso non dalla persona che è centrata, il crimine è commesso da tutti. Well, I'm not sure, especially concerning the United States, I just wouldn't know where to begin because, for example, in the United States, I think the mafia enjoys a certain advantage in comparison to the mafia as it exists and operates in Sicily because in the American court system, you can only convict somebody if you have sufficient evidence. In Sicily, you can convict somebody without so much evidence. So there's a distinct advantage there. In Sicily, I think what you need to do is begin right at the early stages in elementary school. You have to teach the children, you have to publicize the fact that the mafia isn't there to help anybody, it's only there to help itself, to the whole, the goods of society as a whole, to show people all the millions of dollars that they're getting from illegitimate sources and that they're not providing any kind of services. It's not on the basis of any honest work. You have to show people how many people are getting killed because of drugs. This is the only way you can do it, because even if you can make all the cases that you want, all the investigations and so forth, you may be able to get at an individual who's committed a given crime, but the fact is that the crime wasn't perpetrated by that individual alone. It was perpetrated by all of them, the organization as a whole. Now, you stated in your testimony that at the time of your induction into the family, a man had to be an assassin and kill at least once for the LCN. It's my understanding you said this was true both in the United States and Italy. To your knowledge, is murder still a requirement for induction into the LCN, either in the United States or in Italy? È americana come mafioso ancora oggi? È primordiale, è la prima cosa che esiste. It's essential. It's the first prime requisite. And it continues to be a prime requisite in Italy? Sì. In the United States? Negli Stati Uniti. È la stessa cosa, gli Stati Uniti, l'Italia, la Calabria, il Venezuela, il Canada, è la stessa cosa. It really amounts to the same thing, whether you're talking about the mafia in the United States, Sicily, Calabria, Venezuela. It's all the same in that regard. Now, in speaking of the code of honor governing the behavior LCN members, did that code once include a prohibition against involvement with drug trafficking? Una volta proibire il traffico delle droghe da parte dei membri? Sì. Yes. But now both Sicily and the United States drug is one of the principal activities? La principale. Per quanto riguarda la Sicilia è l'attività principale, perché direi che il 99% sono coinvolti nella droga. Per quanto riguarda gli Stati Uniti ho già dato la risposta, non si può commerciare in droga negli Stati Uniti se gli statunitensi non permettessero, perché loro sono molti più consapevoli delle indagini di polizia. Well, in Sicily, it's the primary activity. I would say 99% of the activity in Sicily has to do with drug traffic. And now, concerning the United States, as I mentioned before, you can't get into drugs in the United States without permission from the local mafia. And of course, here,
the local mafia is all the more aware of law enforcement activities in this area. My last question, Mr. Chairman, do you see the LCN seeking to become more involved in international trafficking from Latin America as well as the Golden Triangle? Nazionale delle droghe sia dall'America Latina sia dal cosiddetto triangolo d'oro dell'Asia, si cerca di allargare le sue attività di stupefacenti. Cosa nostra americana. Io credo di sì. I believe so. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Roth. Senator Mitchell. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Buscetta, in your statement, you said that in 1948 you were called to become a member of the Porto Nuova family of the Sicilian Mafia. You also said in your statement that the most important requirement an individual has to do is to become an assassin. Since you joined the Mafia in 1948, how many people have you killed? Ha assassinato lei. Io non posso rispondere a questa domanda, perché non per mancare di rispetto a lui, ma perché gli italiani non permettono che io risponda a questa domanda. La legge italiana non mi permette di rispondere a questa domanda. Senator, I cannot give you the answer to this question with all due respect, because Italian law prohibits me from responding to this kind of question. Are you aware of any cases in which someone who was called refused to become an assassin and therefore did not enter into the Mafia? Quindi venisse bloccato dal suo ingresso nella mafia. È molto difficile che l'individuo chiamato per assassinare qualcuno dica no, perché chi l'ha e lo protegge e lo ha sotto studio e osservazione, prima di arrivare alla proposta, sa se lui è una persona che sarebbe contento di servirlo. Quindi già lo sa ancora prima che lui risponda. E io non ho mai sentito che si fosse verificata una cosa di questo genere. Well, no, it would be very unlikely for this to happen, because before the person involved before his name were submitted to the organization for him to become a member, he has already been observed and watched, and he's known to the people who are bringing him in, and they would know that he would be only too glad to serve the purposes of the mafia in any way. So I've never heard of a similar case. This would all have been developed and tied together before he would even be asked about it. Did you yourself participate in the recruitment of others after you became a member of the Sicilian Mafia? Prima che lei fosse diventato un mafioso. No, I'm not sure we understand the questions, Senator. Could you please repeat? You described how individuals are observed, and therefore it is known that they would willingly serve the purposes of the organization. Did you yourself participate in the activity of observing others and selecting people to be invited to join? Per invitarli a entrare nella mafia? Sì. Yes. Right. You said in your statement that if the Italian police in the early 1960s had followed up in prosecuting, it might have wiped out the mafia for good. Can you be more explicit about that? Questo concetto. Nel 1963
tutte le famiglie in Sicilia si sono disciolte. Si è disciolta la commissione, si sono disciolte le famiglie e ognuno ha preso il suo verso. Poi le varie assoluzioni, i processi, le assoluzioni, sono rientrati tutti in Italia, si è ricominciato da capo tutto nel 1970. Quindi per 7 anni la Cosa Nostra in Sicilia è finita. Well, in 1963, all of the mafia families and clans were dissolved. The commission was dissolved, the families broke up, and everybody went his own way. And then after all of the troubles, all the trials and so forth, we returned toward the year 1970 and took up from where we left off. You've used the word honor and men of honor repeatedly throughout your statement. Do you now agree that there is nothing honorable about being an assassin? D'accordo con lui. I agree with that. In the early 1960s, there was an internal struggle. But I would like to respond to follow up on the response to this question. Nel mio sedamento ho dovuto sempre citare uomini d'onore, uomo d'onore, perché è così che si chiamano fra loro, perché io non mi chiamo più, io sono uno che ho tradito, ma così si chiamano fra loro, non è un addebito che ci do io, se no io li chiamerei in un altro nome, non uomini d'onore. I want to explain that in my brief statement I repeatedly refer to so-called men of honor because that's what they call one another and that's what they call themselves. I no longer would call myself that. In fact, I'm no longer one because you might say that I've betrayed the organization. But I wouldn't want to leave with you the idea that I'm paying them any tribute. If you would ask me the name that I would apply, I would have quite a different name to call them. You described briefly the internal struggle in Sicily in which the Corleones gained control. Could you describe that in more detail? Questo fenomeno più approfonditamente. Cioè che i Corleonesi hanno preso il sopravvento? The fact that the Corleonesi came to control the organization. Yes, is that the reason you left Sicily, because you were involved in an internal struggle for control and were on the losing side? Lei è stata dalla parte dei perdenti? No. No. Io non ho lasciato la Sicilia perché ero dalla parte dei perdenti. Quando io ho lasciato la Sicilia non era successo niente ancora, erano tutti in pace. Ma io vedevo che la posizione dei Corleonesi assumeva ogni giorno di più la posizione di preminenza. Perché i Corleonesi non è che il numero, è il seguito. La mafia si deve considerare uguale a una fazione politica che segue un leader. I Corleonesi sono pochi come numero, ma hanno grande simpatia, perché noi fra i Corleonesi possiamo mettere anche il mio capo. Quindi mentre io sarei, come loro dicono, perdente e vincente, e io dove mi colloco? Se il mio capo è amico dei Corleonesi, io sono un perdente, ma il mio capo è un vincente. Questa è una cosa molto difficile da spiegare al senatore. Io avrei la forza di spiegarlo, ma ci vuole del tempo per spiegarlo. I did not leave Sicily because I was on the side of the losers. At the time I left, everything was quiet. Everything was still quiet. But I did see that the Corleone family was gaining more and more influence and becoming prominent in the situation. And it's actually, this is not in terms of numbers.
what you have to do, you have to look at the follow-up, the follow-up picture generally. You have to consider this in terms of a political faction with its particular leadership, so that although the Corleone family might have been small in number, its influence was steadily gaining. So now you might consider that the faction that I was in might not have really been considered a losing faction, because my boss was friendly with the Corleones. So you might say that that my boss was a winner, but I was a loser. And this is something that is not very easy to explain. I think I could explain it, but I'd need a lot more time to explain it to the senator. Nonetheless, you have described how the brutal killings of your family members occurred because Gaetano Badalamenti returned to Sicily and said that you were planning to come back to rise against the Corleones. I Corleonesi. That's correct? Questo lei ha detto questo. Sì. No. That's correct. No. Would you tell us what it was you did as a member of the Sicilian Mafia from the time you entered in 1948 until you left for the first time? L'organizzazione la prima volta. Cosa ho fatto io? In termini di che cosa? In what sense? What work did you do? What did you do in behalf of the organization? Nell'organizzazione. Io ero soldato, ho fatto parte di formare la commissione, ma parte attiva nel senso di io stavo sempre fuori dalla Sicilia, non ho mai abitato in Sicilia, ci ho abitato da bambino per poi andarmene. Well, I acted as a soldier, and I was one of the members of the commission. And as far as active involvement is concerned, actually I can say that I was not really in Sicily for much of the time. I lived in Sicily as a child, and then during a lot of my adult life I was outside of Sicily. Is the Corleone family the dominant family now in the Sicilian Mafia? L'autorità nella mafia siciliana. Sì. Yes. How many members of that family in Sicily went to jail as a result of the recent trial in Italy? Sono andati in galera in seguito al maxi processo. One. Yeah. Why is that? Do you know? E come si spiega questo, secondo lei, ci può dire? Why were the members of the dominant family able to avoid conviction and imprisonment? Il confinamento. No, la condanna ce l'hanno, ma non sono stati mai arrestati. Well, yes, they were convicted. They were convicted, but they haven't been arrested. I beg your pardon? They were what? They were convicted, but they have not been arrested. I see, yes. They're convicted in absentia. Cioè in contumacia. Well, who were the remainder of the several hundred who were convicted? Were they from other organizations in the Sicilian Mafia? Della mafia siciliana? Sì, diverse famiglie. Yes, from the different families of the Sicilian Mafia. Different families. Right. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Buscetta. Thank you very much, Senator Mitchell. I have just two other questions to ask on behalf of Senator Childs, who's now on the floor managing the budget resolution, which is a pending business of the Senate. One of them you've already alluded to, but he'd like to ask specifically, what kind of relationship, if any, do the families have with the Colombian and Cuban drug cartels? Colombiano e cubano.
Che io sappia nessuno, non la conosco questa connessione. None to my knowledge. I am not knowledgeable about this kind of connection. How involved is the Cosa Nostra in exporting cocaine to Europe? How involved is the U.S. La Cosa Nostra in exporting cocaine to Europe? A che punto è coinvolta la Cosa Nostra americana nell'esportazione della cocaina verso l'Europa? Non conosco quella americana, conosco quella venezuelana, è possibile, manda molta cocaina in Europa. I'm not knowledgeable about the Cosa Nostra in the United States. Concerning the mafia in Venezuela, they ship a good deal of cocaine to Europe. Mr. Buscetta, we appreciate very much your testimony today. It's been interesting, it's been informative, it's been helpful. We'll be making a number of recommendations following these hearings, and your testimony will assist us in that regard. So we're grateful to you. We thank you. Thank you. Do you have anything else you'd like to add? No. No, sir. Thank you. We'll now clear the room again. We'll take about a 5-minute break while Mr. Buscetta exits the room. I'll again ask the cameras to please turn the cameras down as you leave the room.